Hello, dear listener, students from Form 3, Form 4, teachers, university student. My name is Teacher Karigo Njige, a teacher of literature in English. Today I'm going to analyze a novel called Houseboy, written by Cameroon called Ferdinand Oyono in 1956. In French, as Univie the Boy, and later translated by John Lead. In English, as Houseboy in 1966. So, dear students, Form 3, Form 4, and teachers, I would like to mention the list of novels which used in subject of literature in English as follows. 1. A Walk in the Night by Alex Laguma in 1968. Second, The Concubine by Alex Ahmad. Third, The Old Man and the Meadow by Ferdinand Oyono in 1956. And the fourth, Houseboy by Ferdinand Oyono in 1956. Mwanafunzi wa kidato cha 3, cha 4 na walimu pia, leo naenda kuongelea riwaya, yaani novel inayoitwa Houseboy, yaani mfanyakazi wa kiume wa ndani. Mfanyakazi wa kiume wa ndani ni nani? Sasa ni kijana mdogo sana anayeitwa Toundi Ondua, aliyekuwa mfanyakazi wa ndani wa Padri Gilbert. Ndio maana mwandishi Ferdinand Oyono ameweza kutupa kichwa cha kitabu pale alipoenda kwa padri wa jimbo la St. Peter. Wanafunzi wa kidato cha 3, niwape historia fupi ya huyu kijana Toundi Ondua kama mhusika mkuu wa riwaya hii. Aliweza kutupa historia yake kwa njia ya diary, aliyoweza kuandika maisha yake toka nyumbani kwao. Alikuwa akiteswa na baba yake aliyekuwa mkatili kwake, akimchapa kila siku mpaka akahama na kukimbia mbali na kukutana na padri wa jimbo la St. Peter anayeitwa Gilbert, na akawa anaishi pale kama houseboy. Lakini Toundi alianza kufundishwa kusoma na kuandika na Father Gilbert, na baadaye alibatizwa na kuitwa Joseph Ondua. Baadaye huyu padri alipata ajali ya pikipiki, alikuwa anafuata barua posta akawa ameaga dunia baadaye. Msaidizi wake Padri Vandermeer akawa mkuu katika jimbo la St. Peter. Huyu padri ndo alikuwa adui mkubwa wa Toundi, aliyekuwa anamnyanyasa. Alimfanyia kazi masaa yote bila kupumzika. Baadaye Toundi Ondua akapelekwa kwa chifu wa wakoloni anayeitwa Chief Commandant. Lakini maisha ya pale yakawa magumu sana, ndio yaliyompelekea baadaye kuvunjwa mbavu za kushoto, maana alikuwa anaagizwa na mke wa commandant ambaye ni Madame Suzy kumfuata Mr. More, prison director, pale tu commandant ameenda ziara. Toundi akawa anaagizwa, taarifa zikawa zinaletwa na mke wa dokta wa mtaani kuwa Toundi amekutangaza mtaani kuwa unatembea na prison director. Nyumbani kwa commandant kuna wafanyakazi kama Bakru ambaye ni Dobi, na pia alikuwa mwanajeshi mstaafu Kalisia aliyeona siku moja kondomu 2 katika chumba cha Madame Suzy na kumwambia Toundi uondoke kama umefanya hili tendo. Baadaye Toundi
alikamatwa na polisi kwa kosa la kumtorosha mpenzi wake Sophie aliyekuwa anaitwa agriculture engineer Housegirl. Alipigwa na kuvunjwa mbavu za kushoto. Baadaye akawa amepelekwa hospitalini na askari mwenye huruma anayeitwa Mendimu. Baadaye akawa amepata nafuu ahueni, akakimbilia nchi ya Spanish Guinea, lakini baadaye muda sio mrefu Toundi akawa ameaga dunia. Toundi aliweza kuelezea maisha yake kwa kuandika diary toka utotoni, akiwa anateswa na baba yake aliyekuwa anaitwa Ndemi. Msije mkauliza baba yake aliitwa nani na mama yake alikuwa anaitwa Maka. Baadaye akaenda kwa padri, baadaye kwa chief commandant, baadaye umauti. Maisha ya Toundi ni magumu sana, hajawahi kuwa na furaha ya maisha yake, maana yalikuwa ya mateso. Kwa hiyo wanafunzi wa kidato cha 3 cha 4, mjifunze kupitia maisha ya Toundi, muweze kuwasaidia watu wanaohangaika, watoto wa mtaani ombaomba. Hivyo ilikuwa ni summary ya kitabu. So, I'm going to analyze this novel by considering 11 elements as follows. The first element, title of the book. The second element, author. Third, year of the book. Fourth, setting. Fifth, style. Sixth, plot. Seventh, characters. Eighth, themes. Ninth, message. Tenth, conflict, and the last, relevance. Why I'm using element? Because of each element there are different questions asked to answer related with title, author, year, setting, style, plot, characters, themes, message, conflict, and relevance of the book in the start. So, dear listener, students from Form 3, Form 4, and teachers should be consider 11 elements in analyzing a novel or plays. Example of question related with title may ask like that: how title of the book related with the novel? Haya, asanteni sana wanafunzi kwa kunisikiliza kwa umakini. Hapa naelezea riwaya hii kwa kuangalia vipengele 11 ambavyo wanafunzi itaweza kukuza kujua kitabu kwa kina. So now I'm starting with first element among 11 elements, which is title of the novel. Reflection of the characters of the novel called Toundi Ondua, who work as houseboy of different European house. Example, Toundi is the houseboy of Father Gilbert because do all works in St. Peter. This shown on page 9, where Toundi at St. Peter camp. Also Toundi as the houseboy of chief commandant because used as among of workers in the house of commandant. But the title of the novel we get where Toundi live at St. Peter with Father Gilbert. Wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4, walimu yule ambaye ndo mara ya kwanza kusikia hii riwaya au hajaelewa vizuri, fahamu kuwa kichwa cha riwaya hii ya Houseboy tunaipata pale tu Toundi ameenda kwa Padri Gilbert, akawa anafanya kazi za ndani na nje kama houseboy. Kwa hiyo swali lipo linahusiana na title. Kwa hiyo wanafunzi uelewe title ya hii riwaya inahusiana na liomo ndani. Kweli nazungumzia Toundi kama houseboy wa Father Gilbert, chief commandant. Hii imeonyeshwa ukurasa wa 13 pale Toundi ametuambia kwamba that is how I become Father Gilbert boy. The second element among 11 elements, the author. Author is the writer of the novel. Example of author of Houseboy called Ferdinand oyono
Cameroonian writer who was born 1929. Author write different story about his tribal, community, country, and African's life. That is why Ferdinand Oyono write his novel Houseboy, to expose hypocrisy and segregation of Frenchmen in Cameroon, to undermine the Africans and give as example of life of Toundi, who does not enjoy his life from early childhood. Wanafunzi wa kidato cha 3 cha 4 walimu. Huyu mwandishi Ferdinand Oyono ni mzaliwa wa Kameruni iliyotawaliwa na Wafaransa waliofanya wanyanyasa wa Afrika. Ndio maana ameweza kuandika riwaya yake ya Houseboy mwaka 1956 kwa Kifaransa kama Une the Boy. Baadaye ilitafsiriwa na John Reed kwa Kiingereza mwaka 1966 kama Houseboy. Mwandishi huyu aliandika akiwa amelenga wakoloni walivyowanyanyasa wa Afrika. Akamtumia Toundi ambaye ni mwandishi ni Mwafrika aliyeteswa na wakoloni mpaka umauti wake, na pia kaonyesha Waafrika wanasalitiana wao kwa wao na kujiunga na wakoloni. Ukiuliza swali linahusiana na author portrays their work toward the society to educate or make aware about evils, tumia dhamira zake alizozungumzia. The third element among 11 elements, year. Year, this is a period of writer to write his work. Houseboy, first written by French as Une the Boy in 1956, later translated by John Reed in 1966. This novel, written before independence of Cameroon, so was based on criticism of colonialists to undermine the Africa. Pia wanafunzi, kuna swali unaweza ukaulizwa kuhusiana miaka ya waandishi wa miaka ya 1950 na baada ya uhuru waliandika kazi wakilenga kitu gani. Pia linataka dhamira tu, mnielewe. Lakini wanafunzi, msikilizaji, walimu na wanavyuo mbalimbali, riwaya hii iliandikwa kwa Kifaransa kwa mara ya kwanza kama Une the Boy mwaka 1956. Baadaye ilitafsiriwa na John Reed mwaka 1966. The fourth element among 11 elements, setting. Setting is a place where a story takes place. Can be subsetting like urban, there is a police station, bank, house, and rural like traditional values. The setting of this novel, Houseboy, located in Cameroon and Spanish Guinea, Cameroon, where writers of this novel born in the Spanish Guinea area where different Africans transfer and Toundi migrate Spanish Guinea. Wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4, walimu, wanavyuo, msikilizaji, mandhari ya hii riwaya imeonyeshwa sehemu kuu mbili, nchi ya Cameroon na Spanish Guinea na sehemu zingine kama Dangani. Swali lipo linahusiana na mandhari, yani setting. Ufahamu uonyeshe hizo sehemu ambazo mwandishi katumia ni mandhari ya mjini au vijijini. Onyesha vitu vya kimjini kama kituo cha polisi, mahakama, benki, maduka, gorofa, na mandhari ya vijijini kama majina ya vijiji. Dangani, mila za vijijini, ndoa za utotoni, pia na umaskini. Fifth element among 11 elements, style. Style means a way of doing something. Can be dialogue, songs, and dialogue. The author used dialogue from beginning up to the end. Example, in a novel, Oyono show life of this young boy, Toundi, with his parent to Father Gilbert, chief commandant, hostel in the Spanish Guinea. Wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4, muelewe kuwa style maana yake ni mitindo inayotumiwa na waandishi wa vitabu. Mfano, Ferdinand Oyono katumia dialogue kuelezea maisha ya huyu kijana. Swali ambalo unaweza ukaulizwa kuhusiana na style, sema katumia dialogue form, usije ukachanganya na plot. Maelezo
ya plot na style ni tofauti sana. Walimu wengi huwa wanaelezea tofauti sana kati ya plot na style. Naomba walimu msikilize kwa umakini. 6 elements among 11 elements. Plot. Plot is an arrangement of an event in a literary work. This can be straightforward or chronological, flashback, and foreshadow. Houseboy used the event chronological from beginning up the end. In a plot, there are 5 parts, such as exposition, rising action, climax, fall action, and resolution. The plot of Houseboy divided into 2 parts, like first exercise book and second exercise book. The first exercise book comprises the August, that is the beginning of the story, where Tount tells his story from Spanish Guinea, where Tount found in page 9 also another part after the funeral. This area where Father Gilbert died, this on page 20. Another part afternoon where Tount live at Commandant's house. That is the first exercise book. Let us look another second exercise book. Tount is arrested, this on page 104. And another part is second night at the police camp, where Tount is put into police camp, and the last the escape to Spanish Guinea. Dia wanafunzi, plot maana yake ni mpangilio wa matukio yaliyotumiwa na mwandishi. Ferdinand Oyono ameonyesha kitabu chake kwa kutumia staili nyingine tu. Mwanzo kaonyesha kitabu kwa sehemu mbili kama kitabu cha kwanza alivyoandika na kitabu cha pili. Mfano wa kitabu cha kwanza ameonyesha neno kama Agosti, yaani mwanzo wa kitabu kikielezea maisha ya Toundi toka mwanzo. Pia sehemu nyingine ni baada ya mazishi ya Padri Gilbert, Toundi akapelekwa kwa Chief Commandant, na sehemu nyingine afternoon ambapo Toundi anaishi kwa Commandant. Pia sehemu ya kitabu cha pili imeonyeshwa kukamatwa kwa Toundi na polisi na mwisho kuuawa kwa Toundi. Ndio mwisho wa kitabu kinaishia hapo. Wanafunzi, niwakumbushe tu toka mwanzo hapo nilisema kwamba Toundi alikuwa anaishi na baba yake na mama yake, lakini maisha ya hapo nyumbani yalikuwa ni maisha magumu. Baba yake alikuwa ni mkatili, alikuwa anamnyanyasa mara kwa mara. Kile kitendo cha kunyanyasa mara kwa mara, kuna siku moja alikuwa anacheza na rafiki yake alikuwa anaitwa Tinati, lakini alipo baadaye akawa amegombana, akawa amemuumiza yule kijana. Taarifa zilizopelekwa kwamba Toundi amegombana na yule rafiki yake Tinati, baba yake alianza kumchapa. Kwa ile hali ya kunyanyaswa na baba yake mara kwa mara, ile hali Toundi ilimfanya kukimbia nyumbani na kwenda kukaa sehemu nyingine. Bahati nzuri njiani kakutana na padri anaitwa Father Gilbert, akawa amempeleka kuishi naye katika jimbo la St. Peter. Maisha ya pale yakawa Toundi akafundishwa kusoma na kuandika. Baadaye aliweza kubatizwa na kuitwa jina la Joseph Ondua. Baada ya pale Father Gilbert alikuwa anaishi na msaidizi wake ambaye anaitwa Father Vandamaya, aliyekuwa anamnyanyasa sana Toundi. Masaa yote anaamshwa saa 11 asubuhi mpaka saa 6 za usiku. Kwao alikuwa hapumziki. Kwa maisha ya Toundi yalikuwa sio mazuri, yalikuwa ni maisha ya mateso. Baadaye Father Gilbert alipata ajali, alikuwa anapeleka barua posta ya ajali ya pikipiki, akawa amefariki. Baadaye Father Vandamaya akapandishwa akawa mkuu katika jimbo la St. Peter. Baadaye Toundi akawa amepelekwa kwa chifu wa koloni anaitwa Commandant. Maisha ya pale Commandant amepata ziara ya kwenda nje, mke wake amesharudi. Sasa Toundi akawa anatumiwa na Madame Suzy ambaye ni mke wa Chief Commandant kumfuata prison director ambaye ni Mr. Mo. Baadaye Toundi akaja kuonekana adui kwa Madame Suzy. Pale taarifa zilizokuja tu zikaonekana kwamba kaja mke wa dokta kumwambia kwamba Toundi amekutangaza mtaani. Kwa ile hali Madame Suzy ikamchukiza, akaanza kumnyanyasa na yeye. Na pia ukiangalia baadaye kakamatwa na polisi, mwisho wa siku kavunjwa mbavu za kushoto.
ile hali. Baadaye Mendimu kamuonea huruma, akampeleka hospitalini, baadaye akakimbilia Spanish Guinea, maisha yake akawa amefariki. Ndio maana alipojua kusoma na kuandika Toundi aliweza kuandika maisha yake kwa kutumia diary. Ndio maana tumeona kwamba kuna kitabu cha kwanza aliandika maisha yake toka kwa wazazi wake mpaka alipoenda kwa Father Gilbert, na pale mpaka alipoenda kwa Chief Commandant. Na mwisho wa siku kitabu cha pili akaandika mbele diary yake ya pili, aliandika maisha yake pale alipovunjwa mbavu, akakimbilia Spanish Guinea, mwisho wa siku akafa. Kwa mwandishi Ferdinand Oyono katuonyesha maisha halisi ya huyu kijana. So the 7 elements among 11 element characters, and the 7th element among 11 element characters and characterization. Characterization is the process of choosing a character, while characters is the people that used by authors or writers to portray the message to the audience. Example of characters used in Houseboy. Example: Toundi, Toundi's father, Father Gilbert, Father Vandermeer, Chief Commandant, Madame Seuss, Bakru, Caricia, Agriculture Engineer, Sophie, Mr. Moore, Prison Director, Mendim, and Anton. Let us look one character to another. Toundi Ondua is the main character. Huyu ni mhusika mkuu wa hii riwaya. He forced to live away from his family due to father harshness and brutality and family poverty. Aliondoka nyumbani kwa sababu ya ukatili wa baba yake. He is baptized as Joseph. Alibatizwa na Father Gilbert kwa jina la Joseph Ondua. He reflects child labor. Anawakilisha vijana wenye umri mdogo kuajiriwa. Also, let us look another character called Toundi's father. He is poor African man. Huyu ni maskini. He is very harsh and brutal. Huyu ni mkatili, maana Toundi alikuwa anamfanyia ukatili, anamchapa mara kwa mara, na hadi mama yake na Toundi alikuwa anamchapa, alikuwa anamfokea mara kwa mara. Kwa hiyo mhusika ameonyeshwa na Ferdinand Oyono kama mkatili. He liked to use abusive language. Ni mtu wa matusi, yani yeye ni matusi tu, kutukana. And also let us look another characters called Father Gilbert. Is Catholic father. Huyu ni padri katika jimbo la St. Peter. Ndio maana alikuwa ni padri mkuu. Kwa hiyo hilo jimbo la St. Peter alimbatiza Toundi hadi mwisho wa siku alimfundisha kusoma na kuandika, akawa anahudhuria misa. He dies in a motorcycle accident. Huyu padri alikufa na ajali ya pikipiki pale alipokuwa anapeleka barua katika posta. And also let us look another characters called Father Vandermeer. He is assistant to Father Gilbert. Huyu alikuwa ni padri msaidizi wa Father Gilbert. Akiondoka yeye anaongoza misa. He took position after death of Father Gilbert. Huyu alichukua nafasi ya kuwa padri mkuu katika jimbo la St. Peter pale Father Gilbert alipofariki. Is exploiter. Huyu padri Father Vandermeer alikuwa ni mnyanyasaji sana. Alikuwa anawanyanyasa waumini, alikuwa anawavulisha nguo mbele ya kanisa, na pia alikuwa anamnyanyasa sana Toundi, anamfanyisha kazi ngumu, na Toundi alikuwa hapumziki. Kwa hiyo mwandishi Ferdinand Oyono kamuonyesha padri huyu alikuwa ni mkatili, ananyanyasa Toundi pamoja na waumini. And also let us look another characters called Chief Commandant. Chief Commandant, he is a chief of colony. Huyu alikuwa ni chief wa colony. His Madame Seuss husband. Huyu alikuwa ni mme wa Madame Seuss. And also let us look another characters called Madame Seuss. She is commandant wife. Huyu alikuwa ni mke wa commandant. She is beautiful. Huyu alikuwa ni mwanamke mzuri sana. Ndio maana kile kijiji cha Ndangani
walikuwa wanampenda sana, yaani kwa sababu ya urembo wake walikuwa wanamtamani, kijiji kizima kilikuwa kinamtamani. She has my little extra with prison director. Alikuwa anadanga, huyu mhusika Madame Suzy alikuwa anadanga, anatoka nje ya ndoa yake. She treat Toundi unfairly, alikuwa anamnyanyasa Toundi pale tu alipopata taarifa kutoka kwa mke wa dokta kwamba Toundi amekutangaza mtaani. Kwa ile hali Madame Suzy ikawa imemchukiza kwamba Toundi amekutangaza kwamba unatembea na prison director mtaani, ndio maana ile hali ikawa imemchukiza. And also let us look at another character called Bakru. He's laundryman of Madame. Huyo alikuwa ni Dobi. Madame alikuwa anafua nguo za Madame. He detects the Madame sleep with prison director. Kwamba huyu mhusika Bakru alikuwa anamtamani sana hata Madame Suzy kwa uzuri wake. And also let us look at another character called Calicia. Calicia, she is Madame house girl. Huyu kwamba alikuwa ni house girl wa Madame. She advised Toundi to leave the commandant lessons. Kwamba Calicia alikuwa ni mhusika aliyemshauri Toundi kwamba anatakiwa aondoke katika familia ya commandant. Maana kuna siku moja alikuwa anafanya usafi chumbani kwa Madame Suzy akaona condom 2. Kwa hiyo akawa na wasiwasi kwamba Toundi atakuwa amefanya hiki kitendo, ndio maana akawa anamwambia kwamba inatakiwa uondoke haraka iwezekanavyo kabla commandant hajarudi na hajajua hili jambo. Kumbe alikuwa yeye haelewi kwamba Mr. Mo ndio anachokifanya kile kitendo. And also let us look another character called agriculture engineer. He's handsome in Dangani. Huyu kwamba ni handsome. He love with house girl Sophie. Kwamba aliingia kwenye mahusiano na mfanyakazi wake wa kike aliyekuwa anaitwa Sophie. He wants Toundi not to sleep with Sophie. Kwamba waliingia kwenye mgogoro na Toundi akamwambia kwamba maana Toundi alikuwa ana mahusiano na Sophie, kwamba usiwe jaribu kuingia mahusiano na Sophie. And also let us look at another character called Sophie. She is an African girl. Kwamba huyo alikuwa ni binti wa Kiafrika. She is an agriculture engineer, house girl. Kwamba ni house girl wa agriculture engineer. She sleep with Toundi and her boss. Aliweza kutembea na kulala na Toundi pamoja na bosi wake. And also let us look at another character called prison director. His white man is a prison director. Kwamba huyo alikuwa ni mzungu. Alikuwa ni askari mzungu. She is very harsh. Alikuwa ni mkatili, ndio maana mwisho wa siku Toundi walimkamata na kumjeruhi wao kwa wao, lakini alikuwa anaagiziwa, lakini mwisho wa siku akaonekana ni adui. He has bad moral. Alikuwa na tabia mbaya, ndio maana alikuwa anatembea na wake za watu. And also let us look at another character called Mendim. Mendim, his assistant Dangani police chief. Huyo alikuwa ni askari magereza. He helped Toundi to escape the jail. Alimsaidiza Toundi pale alipovunjwa tu mbavu magerezani, alimsaidia kumpeleka hospitalini. And also let us look at another character called Anton. He lived in Spanish Guinea. Huyu alikuwa ni mzungu aliyekuwa anaishi Spanish Guinea. He's one of the hosts of Toundi at Spanish Guinea. Huyu ni mmoja wapo alimpokea Toundi pale alipokimbia Spanish Guinea, alimpokea kwa ukarimu, akawa anakaa naye, lakini mwisho wa siku Toundi akawa amefariki. Wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4, walimu, kuna swali linatokana mara kwa mara kuhusiana na wahusika waliotumika kwenye kitabu. Uchague mhusika yupi ameonyeshwa na mwandishi kufikisha ujumbe katika jamii. Hence element among 11 elements. Themes the main ideas that we get in literary work. Main themes is hypocrisy and segregation policy of the French colonialists towards the Africans. Dhamira kuu katika hii riwaya ya Houseboy inazungumza masuala ya unafiki pamoja na ubaguzi katika nchi ya Kameruni. Wafaransa walikuwa na wanyanyasa wa Afrika. Tuangalie dhamira ndogo ndogo. The first themes, destruction of moral values. Example, white men introduce contraceptive methods. When Madame Suzy says, you don't know contraceptive, go and tell anybody. Tunaangalia dhamira nyingine inaweza kwamba uvunjaji wa mila. Kwamba wazungu wamekuja na mila zao, wameintroduce vitu mbalimbali. Lengo lao kuanza kuvunja mila za Kiafrika. Kwa hiyo wanafunzi kidato cha 3 na cha 4 mwelewe kwamba dhamira tunayoipata hapo ni kuvunjwa kwa mila za Kiafrika.
au mila au tabia mbalimbali za Kiafrika zilikuwa zinavunjwa, maana wazungu walikuwa wanaleta vitu vyao ambavyo vilikuwa sio sahihi kwa Waafrika. Another themes exploitation, unyanyasaji. Unyanyasaji tunaoona kwamba Toundi alinyanyaswa kutoka mwanzo hadi mwisho, unyanyasaji wa Toundi na wazazi wake. Pia wazungu wamewanyanyasa Waafrika. Also another themes religion, kwamba dini tunaanza kuona kwamba dini zilianzishwa katika nchi ya Kameruni, makanisa, ndio maana kuna mapadri tunaanza kuona. Kwa hiyo mwanafunzi kidato cha 3 na cha 4 uelewe kwamba point ya dhamira ya religion unapoelezea, jaribu kuzungumzia kwamba dini zilienezwa, ndio maana tunaanza kuona mapadri katika jimbo la St. Peter, Padri Gilbert pamoja na Vandamaya. And also another themes modernity, kuna usasa. Modernity maana yake ni usasa, kwamba usasa ni nini? Usasa mambo mengi yalianza kujengwa, ndio maana sasa vitu viko hospitalini zilijengwa, pamoja matumizi ya condom, ndio maana condom tulianza zimeonyeshwa kwenye kitabu. And also another themes responsibility, kutowajibika. Nani sasa ambao hawajibiki? Wazungu pamoja wenyewe wameweza kuonekana kwamba ni watu ambao walikuwa hawajibiki, maana walikuwa na lengo la kutunyonya sisi wenyewe, hawajibiki kwa kutufanyia mambo mema. And also about hypocrisy, unafiki tunaanza kuona nani? Mapadri wanahubiri neno la Mungu kanisani vizuri, lakini tofauti na mambo wanayofanya. Ndio maana Father Vandamaya alikuwa anawavulisha nguo waumini wake mbele ya kanisa. Kwa hiyo tunaanza kwamba ni unafiki, kwamba ni tofauti na maneno la Mungu anavyohubiri. And also another themes discrimination, ubaguzi wa rangi, kwamba Waafrika walikuwa wanabaguliwa, wanakaa sehemu zao pamoja na vitu vingine. Another themes protest, upingaji. Protest ni upingaji, kwamba Toundi ameonekana ni kijana aliyekuwa anapinga, alikuwa anapigania haki zake. Ndio maana mwisho wa siku yeye maisha yake yalikuwa ni maisha magumu, alikuwa na struggle kupata furaha yake, kupata maisha mazuri, lakini mwisho wa siku hajafanikisha. And also themes betrayal, usaliti, kwamba usaliti tunaanza kuona kwamba Afrika wenyewe tunasalitiana sisi wenyewe. Kwa hiyo kuna usaliti kati Madame Suzy kamsaliti mume wake, ndio maana alikuwa anadanga. Usaliti mwingine unaojaribu kujitokeza, tunaanza kuona kwamba usaliti mwingine ambao unajaribu kwamba hawa wazungu wanatusaliti, kwamba Father Vandamaya wanatusaliti sisi wao kwa wao kulingana na neno la Mungu wanavyotoa. And also let us look position of women, nafasi za mwanamke katika jamii. Housekeeper ambao imeonyesha kwamba kama ambao ni house girl kama nani, Sophia na Kalisia. Pia pamoja kuna caretaker of the family, kwamba mwanamke ameonyeshwa kwamba ni caretaker of the family. Kwa mfano Anthony wife, kwamba mke wa Anthony alikuwa ni mke ambaye ana care familia. Also women portrayed as kindness of mwenye huruma, kama Anthony, ndio maana alimkaribisha Toundi akawa anamhudumia. Also women portrayed as advisor nani, ambaye ni Kalisia, alimshauri Toundi aweze kuondoka kama ameweza kufanya tendo hicho. And also women portrayed as prostitution, kwamba ni malaya nani, Madame Suzy. And also women portrayed as harshness, kwamba alikuwa ni mkatili. Madame Suzy akawa ni mkatili, anaanza kumtreat Toundi. So the ninth element among 11 elements, which is message. Message is the idea that we get after identify the themes in literary work. So the first message should avoid hypocrisy and betrayal, kwamba ujumbe tunaopata kwenye kitabu kama ifuatavyo, kwamba tuepukane na masuala ya unafiki pamoja na usaliti, to avoid exploitation, tuache na masuala ya unyanyasa. Should be united, kwamba tuungane ili kupigania haki zetu. Should be avoid racial discrimination, kwamba lazima tupiganie masuala ya ubaguzi wa rangi. Should be help the poor people, lazima tuwasaidie watu maskini. So the 10th element among 11 elements, conflict. Conflict is a misunderstanding between two groups in a community. Example of conflict, family conflict, kuna migogoro ya familia, kwa mfano Toundi na familia yake. And also social conflict, tunaanza migogoro ya kijamii, kwa mfano commandant anaanza kugombana pamoja na kina Mr. Mo, migogoro mbalimbali inajaribu kujitokeza Toundi pamoja na agriculture engineer. And also political conflict, migogoro ya kisiasa, tunaanza kuona kwamba mapolisi wanaingiliana, mwishowe wamemkamata Toundi kuhusiana maisha mbalimbali. And also economic conflict, tunaanza kuona migogoro ya kiuchumi, kama agriculture engineer akaingia conflict pamoja na Toundi kwa kisa pesa zimeibiwa. So the last element, which is relevance of the novel. The novel reflects the real life situation, especially in African countries where African suffered with betrayal, hypocrisy and racial discrimination. Asanteni sana kwa kunisikiliza wanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4, walimu pamoja na vyuo mbalimbali.
Kwa majina naitwa Mwalimu Kaliko Doto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza. Asanteni sana. Napenda kutuma message au jumbe kwa walimu wangu walionifundisha O-level katika shule ya sekondari Malampaka ambayo nimesoma kidato cha 6 na cha 5, ambayo iko wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, pamoja na shule yangu ya O-level kabisa inayoitwa Mwakipanga, iko wilaya Igunga mkoani Tabora. Na pia napenda kuwasalimia wazazi wangu walionizaa. Baba yangu mzazi anaitwa Doto Njige Kubabu, ambaye kwa sasa anakaa Mbeya, wilaya ya Chunya, tarafa ya Luhalaje, kijiji cha Mwishi, kitongoji cha Isote. Na pia mama yangu mzazi anaitwa Peka Luhumbika Mayala Guma, ambaye yuko mkoani Shinyanga. Asante sana na wadogo zangu Guma, Hangalu, Mwalu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, kulike na comment. Asanteni sana.